7 in the morning. That's 72 in the most factor by the radar, which both wipers. FE, bar test. ACP, inertial cockpit lights, is a brief in the docks, flights March. And departure will be runway 07 via the key 1 Alpha departure with TAC 1 Alpha departure. Engine approximate saturation, flight number, recall for 30 seconds, array to radio redesign, revise it, logbook master the lightnings are field data, and also the lightnings, engines, hydraulics, and doors. Flaps obriga com layer pressure, parking brake. Tripulação check PA. Versículo revelas apenas que apenas covers. Alto claro. Sistema OK. Okay, let's start our flow. Let's run APU now. That is a liner. Number 2. Weather plus hard. Number 2. Flight plan on your side, performance my side. VR, 10. Constraint. And no restriction of the departure. We're gonna find flight level 350. Constraint. Aqui, oxygen test. Beleza, tô tirando o fone aqui. Tested. So we have 143, 144. Climb nav blue, 350. We have 60, 40 feet here, 1009. Ground speed 2.0. We have 30. Light is working. And pressurization auto. Starts to normal fuel. We had 8,700 ballast. Data position motor. All in nav. Cockpit preparation checklist. Gear pins and covers. Removed. Fuel quantity. 8,700 ballast. Seat belts. On. ADIRS. Nav. Burrow reference. QNH1009. QNH1009 cockpit preparation checklist complete. 2620, ready to copy. Azul 2620 contact tower. Is on that 118.7. A320? Yes, yes, A320. 2620, ready to copy. 2620, ready to copy. Azul 2620 contact ground on 121.9er. Good day. 219, thank you. 219. 2620, ready to copy. 2620 is cleared to Sierra Bravo Sierra Lima. Fly the Attack 1 Alpha departure with the Attack transition, then as filed. Expect departure runway 07. Climb to 5,000 feet via the departure. Expect higher clearances 3 minutes after departure. Approach on 120.65. Squawk 4450. Okay, Azul 2620 clear to San Luis, flight level 350, departure runway 07 via Itaqui 1 Alpha after departure 12065, squawk 44650. 445. Azul 2620 readback correct. Altimeter not currently available. Let us know when you're ready for pushback. Quality for pushback. Thank you. Okay, briefing for departure here in Belém. General aviation and birds. We're gonna maintain visual separation. We have Chicas Blue. We're gonna departure by Itaqui 1 Alpha departure. MSA is 2000. Mora is 1700 this sector. The extra fuel time 3.4 to alternate Fortaleza. We have 2000 kilograms of tankery. Baleago. The hotspots that we have here in São Luís, only hotspot 1, that is the crossing of both runways. The engine auto steady we're gonna continue as seat.
If we need to return, we are under the maximum in the weight, we can return immediately. No special operation, and nothing non-standard procedures. That's it. So ladies and gentlemen, welcome aboard flight 2620 with destination to São Luís. Our estimated time en route today is 45 minutes. As soon as we start the descent to the destination, I will update you with the time of arrival and also the weather at the destination. Thank you for your attention and enjoy your flight. Tripulação, cheque de portas. Tech na escuta? Tech na escuta? Opa, na escuta. Cheque de segurança efetuado. Portas e porões fechados. Trator e barra conectados. Vou pedir push aqui e já te chamo, só um minuto. Beleza, na sua escuta. Oi, Ana. Portas checadas. Aeronave ok. Obrigado, bom voo. Até já. Bom voo. Até já. 2620, request pushback. 2620 pushback approved. Approved. 2620. Before start checklist. ATC. Auto. Parking brake. Set. Takeoff speeds and thrust. V1 on 43, VR on 43, V2 on 42, black 65. V1, 143 VR, 143 V2, 144 flex, 65. Windows. Closed. Closed. Beacon. On. Before start checklist complete. Coordenação em Belém, 2620, início na push na posição 4. Okay, brakes released, we are clear to push. Clear to push. Iniciando o push. Te aviso quando a área do motor estiver livre. Roger. Cheers. Motor 1 livre. Roger. Starting engine 1. Atenção aos procedimentos de segurança N1 que girando. serão demonstrados a seguir. Olá, eu sou a Ana Paula. Em nome do comandante Josh e do primeiro oficial Tadeu Primo, dou as boas-vindas a bordo para esse voo em parceria com a United. A partir de agora, os dispositivos eletrônicos devem estar... Capivelem o cinto de segurança, coloquem o encosto da poltrona na posição vertical, tragam a mesinha e grandes equipamentos eletrônicos devem ser guardados. Por motivos de segurança, as tomadas serão desligadas para a decolagem. Por favor, pedimos que desconectem os carregadores e equipamentos eletrônicos. Para fidelar seu cinto de segurança, Check. encaixe as extremidades e ajuste puxando a TI. Para Aplicar soltá-la, parking brake. leva-te a face externa da FVL. Parking brake As set. sinalizadoras NPIS e NTEL indicarão o caminho para as 10 saídas de emergência que estão assim localizadas. Removendo Duas trator e portas de barra. cada lado da aeronave, Check. 4 janelas sobre as asas. Localize Tech a partida saída da normal no estação, lembrando que ela We're poderá gonna estar atrás de você. taxi single engine. Se é Thank you for your necessária attention. uma evacuação de Enjoy. emergência, And deixe para trás teópicos e seus Até a serviços. próxima. Bom voo para vocês. Em caso de despressurização, Hi. máscaras para oxigênio 2620 não request acima do seu taxi. assento. Imediatamente puxe a máscara para liberar o 2620 taxi to runway 07 by taxiways Delta. Hold short runway 07. Runway 07 via Delta. Azul 2620. Clear right side. Clear left side. Se um pouso de emergência ocorrer na água, use o colete salva-vidas que se encontrar embaixo de seu assento, vista e ajuste-o conforme demonstrado. Para enlar o colete, puxe os comandos vermelhos ou sobe pelos tubos. Somente em F lê o colete ao abandonar a aeronave. Essas e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança e no bolso da poltrona à sua frente. Kits de Brake sobrevivência check. estão disponíveis na aeronave. É importante que você leia o cartão de segurança antes da decolagem. Em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos tripulantes. Reduziremos as luzes da cabine para a decolagem. Se Starting. necessário, utilize a sua luz de leitura. Obrigado. We have pressure now. Starting engine.
Fala, Enzo. Beleza? E aí, Iago? E aí, Diegão, beleza? Boa noite. Ó, tô muito orgulhoso desse pátio novo de Belém. Fiz o pátio, coloquei iluminação. Só falta colocar as marcas de solo aí agora. Se alguém tiver imagem dessas marcações de solo desse pátio aí, conseguir compartilhar, Tadeu fica agradecido. O pátio tá aqui, mas eu não tenho as marcações ainda das posições de parada dele. After start checklist. Anti-ice. Off. Ecam status. Checked. Pitch trim. 31.3. Rudder trim. Neutral. After start checklist complete. Light controls checked. Yet. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Rudder check. Full left. Full right. Neutral. Taxi checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flaps settings. Config 2. 1. Config 1 plus F. Radar and predictive wind shear system. On and auto. Ecam memo. Take off, no blue. Taxi checklist complete. Fênix calcula pouso faturado 60% do FAR, não mistura. Ah, eu sei, eu tô ligado. Eu te respondi lá, cara. Não sei se você chegou a ver. Não adianta querer ficar esperando coisas de simulador profissional num simuladorzinho de joguinho, né, cara? Então essas coisas você não vai ter disponível, infelizmente. Só em software de performance mais sérios mesmo que você vai ter esse tipo de coisa, né? Aqui no Fênix ele não tem disponibilidade desse tipo de informação, porque realmente ele é o negócio mais besta do mundo. O mais importante para eles é colocar a porcentagem de bateria e não colocar a distância faturada da decolagem que você vai fazer, entendeu? Prioridades. Prioridades. O mais importante pra galera hoje em dia dos Enzo Gamers, que nem a gente brinca, é o flush do banheiro tá funcionando, o resto não precisa. 2620, ready for takeoff. Azul 2620 A contact linha aí tower decola on pista 07 em 118.7. Belém Azul 26. 20. And lights for departure. Tripulação prepara para decolagem. Two 620, ready for takeoff. Azul 2620 advise when ready for departure. We are ready for departure, sir. Azul 2620, winds are 030 at 8 knots, cleared for takeoff. Runway 07. We are for takeoff, runway 07, Azul 2620. Okay, runway 07. Line up checklist. Cabin crew. Advised. Takeoff runway. Runway 07. Runway 07. TCAS. TA array. Pack 1 and 2. Off. Departure change. Not required. Lineup checklist complete. Okay, 50% power. We have the timer. Warm up time. Takeoff. Yep. Monoplex 65. SRS runway rotas. Checked. Thrust set. knots. Check it. V1. Rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Nav. Check. Azul 2620, climb to flight level 130. 130 2620. Autopilot 2. Checked. Thrust climb, climb auto thrust. Checked.
Azul 2620 contact Flaps with 0. approach on 120.65. Enjoy your night. Flaps 0. Metro 065. Have a nice day. Bye bye. Azul 2620. Good evening. Azul 2620, good evening. Radar contact. Tem vários na internet aí, cara. E aí, Renan? O Renanzinho, a gente tava no Airbus, avião que eu voo na vida real. A gente tá aqui se divertindo hoje. Sem nebulosidade, seatbelts off. Você já sabe, mas não custa lembrar. É proibido fumar a bordo. Durante o voo, nem tenha seu cinto afundado, mesmo se o aviso luminoso estiver apagado. 124.8 for the 2620. Set standard. Standard cross checked. Passing flight level 048. Now. Masonic Center Azul 2620. Good evening. Azul 2620, good evening. I'm planning to buy the Quest 3 using the Flight C. Do you recommend? No, I don't like to use the Quest 3. To be fair, it's an absolute trash. So that's why I don't make any live stream using Quest 3. Just kidding. Yeah, man. I think the most possible way to have the proximity to have what we do in real life, like I do in real life, our Airbus pilot, for example. The closest thing that we have available nowadays is to use VR to make everything that we do in real life inside the virtual reality. Yeah, you can have your throttle, your joysticks, you can have your MCDU, but nothing compares to VR. Because the closest thing that we can have to stay with your muscle memory for everything that you do inside the cockpit be replicated exactly the same thing, exactly like I do in real life. I can represent and I can do exactly the same thing here in VR. That's why I recommend strongly that VR is the best thing they can do to train your real skills in the flight simulator. Passing 100. 100. Tripulação, 10.000 pés. Clear radio name. Clear return at. Copy second flight plan. Copy please. Progress. Flight level 350 is the optimum and 375 is the maximum. We are going to 350 today. Example. Serra Tangueco is nearby here. 99 and E-beams. O destino é São Luís. Na verdade, Enzo, por que fica na Scanflow mais fluido? Porque como você tem menos pixels para observar de movimentos, é óbvio que ele realmente fica um pouco mais fluido mesmo, né? Mas eu tô com um pouquinho mais de performance ultimamente aqui, ó. Como eu diminui um pouquinho a resolução para transmitir, hoje eu tô reduzindo aí, tá vendo? De load de GPU, tô usando menos de 65%. 65%, então é... Tipo assim, não tô usando, pouco da minha GPU nesse momento. Então acaba dando um pouco mais de fluidez. Lógico, a qualidade não fica igual a que eu uso quando eu tô usando 90% de GPU. Mas, quebra um galho. We are updating the cruise level. We're gonna cross
2330, Sierra Bravo, Sierra Lima is the airport. Sierra Bravo, Sierra Lima 06. Let's check the weather on the destination. MCU menu, TSU, house menu, weather, Sierra Bravo, Sierra Lima. In the aircraft that I fly in real life, you can choose, we can select at least 6 airports that you can insert here in this page. You can use, for example, Sierra Bravo, Sierra Lima. You can insert in all the lines here that we are set on this page. We have 6 fields that you can use to insert a lot of airports at the same time to request weather. It's a little bit different from Phoenix, but it's do the job. Sierra Bravo, Sierra Lima from 00 Zulu, 15 minutes ago, 06089, Cavo OK, 27 degrees, 1010. So let's 060 with 9 degrees. Let's consider 28 because we're gonna lose a little bit of temperature. We know you're right there, 1018. The minimums is 522 because this week I was flying real life in this airport, so I know the altitude 1088 slash 1188. It's a bad thing when you start to record all the minimum procedure for the airports. Is something that you realize that you are flying too much, probably. The next altitude is 277 and 2301. 301. Next speed. Insert. Let's get out of the air for a few seconds and then prepare for descent on the destination. E aí, Rapzika, how are you going? I'm really good, and you? Na verdade, Renan, se você não sabe o rumo que você está tomando e quais as áreas que você vai sobrevoar, especialmente os oceanos, acho melhor você não virar piloto, cara. Senso de direção é um dos primórdios para quem voa em uma aeronave, então tem que saber isso daí. I will try to change landing in very windy conditions. To be fair, landing in windy conditions, especially here in Airbus, it's not that much difference from the landing with a normal condition, because the airplane will do every correction that is needed, especially with the rudder. The airplane will try to make those adjustments for you on the final approach. And the autopilot here in Airbus is really good, so you don't need to be afraid or to be concerned with the approach procedures with the Airbus in heavy windy conditions. The only one thing that you need to pay attention is when you are doing the flare next to the especially next to the runway. The only one time that you need to really be attention is to try to land as aligned with the runway as possible.
if you have a crosswind, you need to control your rudder pedals to adjust the landing flare with the runway heading, and then touch down exactly with your main gears. Azul 2620, climb to flight level 350. Yes, the Airbus will do all the work for you. This is the main difference from fly a most conventional aircraft and fly Airbus. Airbus will always make a lot of things to do your workload be reduced as soon as much as possible. So that's why the Airbus is the main aircraft that I really want to be as much as possible during my working career. And now let's make the approach a little bit easier for Phoenix, because Phoenix is the worst aircraft that we have for VNAV profile. So for Phoenix, what we need to do, IAF, you need to change the arrival procedure for the speeds that you want to cross the IAF, and lastly, you change the limit point, that is this guy here. Actually, Sierra Lima 042, we have 819 miles, so I want this point limit to be 29 miles from Sierra Lima 042 minus 29. Now the flight plan will create a pseudo waypoint here. You insert and then you check this waypoint that we want to cross this waypoint at flight level below flight level 100, and then now you have a perfect VNAV for the Phoenix to follow. That's the only one change that we need to do to make the VNAV work in this aircraft. One question regarding the brake check. During the preliminary, it's mandatory to turn the yellow pump on. No, we just use the yellow pump when we have, you need to understand that the engine one have the green hydraulics pumps on the engine one. So usually when we're gonna do the single engine taxi procedure, we start the engine one and we start the taxi with the engine 2 off, right? The yellow system, hydraulic systems, is connected to the engine 2. So that's why we need to start the yellow pump when we're gonna start the taxi with the only one engine started. Why we need to do that? Because imagine that you have only one system working, that is the main green system, hydraulic system, and for any reason you have a hydraulic fluid, if you are losing hydraulic fluid, for example, in the engine 1 pump, in the green hydraulic system, you need to have a backup, and the backup is the yellow pump working during the taxi with the single engine. That's why we need to use the hydraulic yellow electrical pump during the single engine taxi. Mas as luzes aqui, ô seu animal, são luzes que você configura, caralho. Eu achava que você era um pouquinho mais ágil nisso daqui, ô Scavlow. Você
simplesmente faz isso, velho. Você diminui do jeito que você quer, ou você aumenta do jeito que você quer. Achei que você soubesse que você tinha esse controle de configuração, né, animal? Tem que aprender a usar o simulador, né, cara? Joguinho é joguinho, mas tem que aprender a usar. Já ouviu falar em versão poética das coisas? O fato é que a gente faz do jeito que você quer fazendo a transmissão. Nem sempre o que é real é o que vai ficar bonito na transmissão. Ah, sim, isso não tem comparação, né? A gente tá falando de simulador versus game, né? Vezes joguinho. X-Play não tem como comparar realmente. É outra vida. Você vai no EAV ou escapou? Ah, the accumulator pressure. The accumulator pressure is only to make sure that we have a little bit pressure to... If you don't have pressure when you are on a gate position, you will need to use the electrical pump to pressurize this the yellow pump, the yellow reservoir, to make sure that you have pressure to use the parking brake. Why we need to do that? Because before remove the chocks, we need to have pressure on the yellow reservoir to make sure that the parking brake is working. So we will not have any hazard or any problem for people that it's around the airplane, and for the pushback duct, that the airplane, we need to make sure that the airplane really is stuck in the position using the parking brake. So that's why we need to check if we have pressure there. If the airplane, for example, stays for a while in the position, in the gate, for example, and we lose all the pressure on the yellow system, the problem is that maybe if we apply the park brake, the airplane will not stay in the position. That's why we need to check if we have pressure on the accumulator pressure. Então tem, por incrível que pareça, o Scanflow vai ter bastante gente lá da aviação real, né? Quer dizer, bastante gente não, muita gente, né? Tem vários amigos meus que são da Conecta e tal, que vão estar por lá, então vai ter bastante gente sim. Gente da Conecta, gente da Embraer, tem gente pra caramba que eu conheço lá que vai estar lá.
Azul 2620 descend to cross SL042 at flight level 040, then descend via the SL042 transition for the ILS Victor approach to runway 06 to cross SL044 at or above 2,500 feet. QNH is 1010 at Marisol Conde Machado International. Okay, we are going to descend by SL042 to Arnav Zulu runway 06 on the São Luís Azul for 2630. Azul 2620 contact Manaus Center on 124.15. Have a good night. 2415 Manaus Center, thank you, have a nice night. 2620, good evening, flight level 330. Azul 2620, good evening. And we are almost ready for descent. Let's check if we have any weather update. There is São Luís. Reset. Apply. Check. No changes. 060 with 927 degrees. 1010. The weather and the weight that we have now. It's 57 plus 6. We have 64, 63. 64, 63, no. 64. Anyway, 64. We're gonna use maximum braking, max reverse, flat full. The margin is 1527. It's almost every time is the same. Using brake region to land there. And we are almost ready to descend. Então eu vou, cara. Eu vou estar lá sim, os 2 dias. The preliminary procedure must be done even when the airplane has some kind of power. I mean, when there's a crew change situation with the APU and GPU running. We have some items that need to be revised every time that we change the crew inside the cockpit. Here, for example, we have, let me show you, let's start the descent first, then I will show you. And descent out to blue, 1050 blue, on the AFB, let me show you. Here on the checklist, here which some items that we need to, there are some items that we need to make every flight, and there are some items that we need to perform every time that we change the crew in the Airbus A320. The items that we need to do, it's all the items, and the cockpit preparation we need to do so the items that we need to do only when we do not have the crew change, or when we are doing a transit for the cockpit. We only do the asterisk ones that we have here. It's a little bit shorter, it's a little bit fast to do that, but every time that we change the crew, we need to change, we need to do some procedures that is a little bit different from what we do in normal procedures. Let me check here. In this case, the cockpit preparation procedure replaces the preliminary. No. Every time that we land the airplane, we need to do these procedures again. There's no way to change that.
eu vou estar lá sim, mas não vou estar o dia inteiro, mas eu vou estar lá sim. Era pra eu estar palestrando, na verdade, nesse evento, mas resolvi não fazer a palestra pelo seguinte. O Saulo tinha comentado comigo de fazer a palestra para poder falar sobre realidade virtual, falar sobre o projeto que a gente tinha implementado na Connect sobre realidade virtual e tal. Só que é um projeto que eu fico pensando assim, a realidade virtual hoje, principalmente quando você vai fazer aquelas, por exemplo, você vê lá na Steam, por exemplo, a galera que usa a realidade virtual não chega a ser a 3% da população que opera com a realidade virtual nos simuladores. Então eu fiquei pensando assim, cara, no universo Steam, onde a gente está colocando grande parte do pessoal que usa simuladores de voo, são americanos ou europeus, enfim. Para eu falar de realidade virtual no Brasil, a gente está falando de, cara, muito longe de ser esses 3% das pessoas que sabem o que é uma realidade virtual, como que isso funciona, como que isso te aproxima muito da aviação real, né? Por ser uma tecnologia que realmente é muito diferente nessa questão de operação de simuladores e tal, né? Então, palestrar com a galera que vai ficar olhando pra sua cara, sem saber do que você tá falando, principalmente falando de aviação real, né, que foi o caso, por exemplo, de quando eu implementei o projeto lá na Connect e tal, ia ser uma coisa muito assim, mano, tem muita gente muito mais, que eu acho que é muito mais necessária pra galera da aviação virtual do que um louco que voa com realidade virtual, que sabe do quanto isso é vantajoso, né, pra quem usa esse tipo de sistema em simuladores de voo. Eu sou uma pessoa que não representa nem 1% da classe que vai estar no evento. Então eu falei pro Saulo, cara, desculpa, mas acho que não vale a pena, velho. Deixa o espaço e o tempo pra galera que realmente tem mais coisas a agregar com relação à aviação virtual do que eu com esse lance de voar em realidade virtual aqui em casa, entendeu? Então eu acabei meio que rejeitando a questão de fazer a palestra lá sobre isso, porque não valeria a pena. Ia ficar um monte de gente olhando pra minha cara falando, do que esse louco tá falando? Let's check the performance for the arrival. 06084, we have medium brakes, 1527 meters. The thrust that we have there. São Luis approach. For the thrust they have general aviation, runway incursion, and birds. We're gonna maintain visual separation on all of them. The general aviation we have the TCAS blue. We are arriving. We are not using any approach procedure, we are just using the R&B Zulu for runway 06. We are descending on 522. MSA at 25 nautical miles from the airport is 4,000. We are descending to 4,000. Missile approach procedure, we're going to climb to 4,000 until 1,500 and then turn right to Sierra Lima 047. So after 1,500, Sierra Lima 047, turn right, climb to 4,000. The extra fuel and time to alternate
Fortaleza is 1 hour and 43 minutes. We have 2,000 kilograms of take rate on this operation. What else? Guidance for approach will be final approach with the landing flaps full. Stop margin will be 1,500 of 1,500 meters of landing distance. Use of max reverse, auto brake medium. We are planning to leave the runway on the alpha. No hotspots there. We have only one observation, that it's as we have 2 runways there, just to make sure that we're not entering on the wrong runway. I'm gonna land on runway 06 and try to land and leave on alpha. No special operation, nothing on the standard procedures, and we are ready. SU menu, DSU, menu, receive messages, nothing serious, and we are ready to go. Então, é isso que eu tava pensando também, Campo. Qual que é o problema, né? Quando a gente está falando de realidade virtual, infelizmente é algo muito inacessível ainda, né, para grande parte das pessoas, né? Hoje, se você for ver aí um Quest 2, né, usado, dá para achar aí em torno de 800 a 1.200 reais mais ou menos, só o Quest. Só que para rodar um PC, para rodar um Quest 2, você está falando aí em torno de pelo menos uma geração 10 de Intel ou um Ryzen 5700, o cara que tem que ter 16 GB de RAM, o cara que tem que ter pelo menos uma 4060 aí para rodar, entendeu? Então, infelizmente, é muito impeditivo. Ainda é algo muito assim fora da casinha, né? Se for ver com relação a galera que opera em simuladores hoje em dia aqui no Brasil, né, cara? Fica muito longe do que é a realidade da grande parte das pessoas. Então, eu ia ficar meio que, tipo, falando pra ninguém, né? Tipo, eu ia ficar uma galera, tipo assim, ah, legal, o cara falando sobre realidade virtual, mas foda-se, eu não vou conseguir nunca ter um negócio desse. Pois é, Diegão, é bem isso mesmo, cara. Quando a gente fala entre, uma geração 10 ou 11 pelo menos de processador 4060 e o headset, a gente tá falando de 10 mil, 12 mil reais quando você compra tudo usado, né? Então é assim, não é a realidade do Brasil, né, cara? Não é todo mundo que tem condições de ter um equipamento desse. Lógico, tem coisas que eu considero como investimento. Eu sempre falo isso, né? Por exemplo, quando eu entrei na aviação, uma das coisas que eu não demorei para comprar, mas foi o primeiro salário que eu consegui ganhar em 2012, trabalhando como piloto. O primeiro investimento que eu fiz foi do headset da Bose, o Bose A20 lá, né? Que é aquele headset de redução de ruído e tal. Se eu soubesse que aquilo lá era tão bom, que era uma ferramenta de trabalho tão boa, eu teria comprado aquilo muito antes. Eu teria comprado muito antes de entrar na aviação. Quando eu estava fazendo o curso, eu já teria comprado aquele headset se eu soubesse que era tão bom. Outra coisa que eu penso assim, né? Cara, eu teria comprado antes, sem pensar, era o lance da realidade virtual também. Se eu, por exemplo, assim, pensando no quanto, por exemplo, o cara pode usufruir disso para você, por exemplo, fazer um voo no Cessna 152, que é o avião que eu vou me adaptar no Aeroclube. A sua adaptação usando um headset que nem esse, depois que você faz vários voos ali, fazendo seus flows, entrando na perna do vento, fazendo pouso, fazendo perna do vento, fazendo pouso, cara, a sua evolução pode ser tão mais rápida utilizando um equipamento que nem esse. Se eu soubesse que isso daqui era tão bom na época que eu estava fazendo no Aeroclube, eu teria investido primeiro nisso para depois ir para o curso, entendeu? Então tem alguns aspectos que eu penso com relação a ferramentas que podem ajudar no aprendizado ou podem te ajudar na sua performance como piloto trabalhando na área, que é o caso, por exemplo, que nem o headset ou que nem o caso do próprio óculos de realidade virtual, são coisas que eu provavelmente teria comprado antes de começar o curso, entendeu?
Passing 100. Tripulação, 10.000 pés. Something we have constraint. We have terrain. Progress with primary height. Coordenação São Luís, passando 10.000 pés. Em descida para o RNAV Zulu da pista 06, vai informar quem estiver interessado no procedimento. Não é só para manobra, né? O Scaflow é que eu nem falei para você, né, cara? Set QNH. QNH cross-checked, passing 9,200. Now. Check it. Não é questão de manobra, é questão de você se familiarizar e entender, por exemplo, que você criar, por exemplo, que nem a gente faz. Por exemplo, a gente termina de dar partida no motor no Airbus. Qual que é o flow que a gente faz, né? A gente coloca lá Auto Brake Max, confere o transponder, liga esses dois caras e dá o TL config aqui, por exemplo. Essa sequência de flow que a gente executou, quando a gente entra na realidade virtual, a execução que a gente faz comparado com o avião real é exatamente a mesma. Não muda absolutamente nada. O deslocamento das minhas mãos aqui fazendo essa execução é a mesma. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer o curso do Airbus, eu treinava não só os flows da execução aqui, da execução durante de cada uma das fases, né? Do Before Start Checklist, do Preliminary Cockpit Preparation, do Before Start Checklist, tudo que a gente faz, das ações e flows que existem dentro do Airbus, eu já executava isso no simulador aqui em casa, antes de ir para o simulador real e começar a treinar o simulador real lá na empresa. Então, quando eu chegava lá para treinar no simulador real, eu via que os colegas às vezes ficavam perdidos, sem saber o que fazer, e eu já tava tipo assim, pô, eu já tinha feito 10 vezes em casa, entendeu? Então assim, facilita muito não só na parte de treinamento e aprendizagem, mas, por exemplo, eu aproveitei muito mais o curso em coisas que eu não sabia do que para coisas que eu já sabia. Por exemplo assim, a parte de emergências é algo no Airbus que eu não conhecia. Então foi novidade para mim, teoricamente, durante o curso. Então eu falei, cara, eu vou aproveitar 100% da parte de emergências. Por quê? Normal Procedures, eu não precisava nem estudar, cara. Já sabia fazer desde 2018. Por quê? Eu sempre brincava nessas coisas aqui dentro. Eu fico imaginando quão fácil seria se na época, por exemplo, que eu fui fazer a inicialização ali no Paulistinha, no Cessna 152, no Cessna 172, no multi, né, na hora que for fazer o multi, que você tem que fazer lá as falhas de motor, enfim. Se você já sabe executar essa mecânica, fazendo essas ações, porque você já treinou isso na realidade virtual, facilita muito a sua vida. Absolutamente. Elipzinho. Quando cheguei no aeroporto do instrutor, se impressionou comigo porque eu estava fazendo nave VFR como se eu já tivesse muitas horas de experiência. Eu falo que, por exemplo, Diego, hoje em dia não é mais assim. Mas, por exemplo, eu solei, não tô falando isso pra me gabar nem nada, mas eu solei com 13 horas no Paulistinha, que é um avião que teoricamente é um dos aviões mais difíceis, né? Eu acho até impressionante no Brasil a gente fazer hora de voo em Paulistinha para treinar piloto. Ou então, que nem o cara que vai treinar helicóptero entra para voar no R-22. Cara, são os dois aviões e helicóptero mais instáveis que existem, o 22 e o Paulistinha, né? O cara que consegue voar um avião convencional, geralmente tem facilidade para pegar um avião convencional, cara, ele voa qualquer merda depois disso, né? Porque é um avião muito difícil, realmente. Você tem que ter lá o comando de pedais, né, o tempo todo ativo, é um negócio bem complexo, não é uma coisa simples. Eu solei com 13 horas porque na época, em 2012, ainda podia solar com menos horas, né? Hoje em dia acho que acho que limita a 25, uma coisa assim, né? Eu sei que é o dobro do que eu consegui fazer o solo na época. Mas também, mesma coisa, facilidade que você tem por já conhecer a aviação, especialmente a virtual, né? Te ajuda muito na vida real também. Cheque de cabine, ok. Bom pouso. De carona. Approach checklist. Burrow reference. QNH 110. QNH
1011 seat belts. On. Minimum. Barrel 252. Auto brake. Medium. Approach checklist complete. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. E aí, Fênix? Tripulação, preparar para o pouso. Vai utilizar speed brake hoje ou não? Não usa, né? Aposenta o speed brake quando você usa, sabe usar o VNAV do avião. Tem uma coisa que incomoda tanto no Fênix quanto o Tolis, que a aeronave não é totalmente diferente. Na verdade, os deficientes têm que entender o seguinte: o Fênix tem um problema, que é o que? Ele faz a rampa de descida muito íngreme. Então você tem que corrigir o VNAV dele para ele não fazer tão íngreme. Que é o que você está vendo aqui agora. Zero uso de speed brake para fazer qualquer aproximação no Brasil. Tolis, ele faz a descida, ao invés de descer íngreme, igual o Fênix faz, ele desce muito antes. Por exemplo, assim, ó, eu tenho que descer 30 mil pés, então fazer aquele cálculo vezes 30, que a gente coloca, né, 30 mil pés que eu preciso descer, vezes 3, eu vou precisar de 90 milhas para descida. Mais 10 milhas ali para reduzir de 250 para 150 nós. Quando você faz esse cálculo no Out Constraint, quando você faz esse cálculo no Fênix, ele vai descer a 90 milhas. Ele não coloca essas 10 milhas que a gente precisa de reduzir, né, de 250 para 150 nós. No Tolis é muito pior. O Tolis, ao invés de descer com 100 milhas, que são as 90 mais 10, ele desce a 140 milhas. Ele desce muito antes. Ou seja, teoricamente, se você for pensar como empresa aérea, o Tolis ele está completamente errado. Flaps 2. Flaps 2. Flaps 2. Flaps 2. Ei, vai funcionar. Então o Tolis ele vem descendo na rampa de descida dele, consumindo combustível pra caralho, porque ele vem com muito motor. Ele vem colocando motor pra caramba. Olha aí, a gente tá em idle desde a nossa descida lá de cima praticamente. Já o Tolis não, né? Ele vem enfiando o motor na descida inteira. Isso é normal? Absolutamente incorreto também, entendeu? O que tá errado aqui no Fênix, o único ponto é esse daqui, né? Aquele lance que a gente faz a redução de 250 nós a 10 mil pés, ele não está considerando esse espaço. Então é onde a gente coloca, que nem eu fiz aqui na live aqui, que eu mostrei para vocês lá em cruzeiro, coloca 10 milhas de distância do limite, onde a gente vai fazer a redução de 250 nós a 10 mil pés, que ele corrige plenamente. Olha aí, eu vou precisar, nesse caso aqui no Fênix, colocar até velocidade, ó. Vou escravizar 160 nós, porque senão ele vai reduzir abaixo disso. E eu não quero. Eu preciso ter velocidade no IAF até o IF, que é o padrão nosso manter 180 nesse trecho e 160 nesse trecho. Ou seja, o pessoal fala: ah, tem que usar speed brake no Fênix. Tá sabendo gerenciar o seu avião? Acho que não, né? Fonia, PLH, sem dúvida nenhuma. É outro esquema também, Diego. Estabilizado final da pista 06 em São Luís, azul 2620. 2620, establish on final. 2620, establish on final. Check. Gear down. Gear down. Final approach. Checked. Go rounders to the 4000. Flaps 3. Speed checked. Flaps 3. Manage speed. Checked. Tava mostrando pro meu primo agora há pouco. O meu VoiceAttack. Todos esses comandos, interações do Fênix, né, para você fazer algumas ações que não estão codificadas em atalhos de teclado. O meu VoiceAttack já está com 30 mil linhas de código. Você tem noção do que é isso?
Aí às vezes aparece algumas pessoas aqui entrando perguntando: ah, você consegue compartilhar seu perfil do VoiceAttack? Eu falei, cara, então, não dá, né? Flaps full. Speed checked. Flaps full. Landing checklist. Cabin crew. Advised. ECAR memo. Landing no blue. Landing checklist complete. Passenger count 1,820 feet. Autopilot off. Checked. Flight directors off. Flight directors off. Bird on. Bird on. SAS runway track 060. Checked. 1000 stable. Azul 2620, winds are 081 at 9 knots, clear to land runway 06. Clear to land 06. 02620. Check. Não tem check. Não sei porque eu falo 500. Check. 100 above. Checked. 300. Minimum. Continue. $300. 200. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 5. Spoilers. Reverse green. Decel. Azul 2620, exit runway when able. 70 knots. Check. Mono brake. Auto brake off. That's it, guys. Welcome to São Luís. I will just make the replay a few seconds. Let's just park in the airplane and then make the replay. Here, right side. Chegamos ao nosso destino. Permaneça com seu cinteiro afivelado até que a aeronave After pare landing checklist. completamente e os avisos Radar luminosos and de ar predictive fivelados wind shear irão se system. apagar. Tenha After cuidado landing ao avançar checklist os completed. pneus superiores e lembre-se de levar 2620, pilotos request taxi. A partir de agora, você já Azul pode usar o seu celular. 2620, contact São Luís ground on 122.05 for taxi clearance. 2225. Você tenha um dia azul. Até breve. Right hand. Clear right side. Two 620, request taxi. Aircraft calling São Luís ground, say again with your call sign.
Parking brake set. Stand by. 2000. Okay, 2 minutes and 10 seconds. Just wait a little second to our cool down time of the engine. 3 minutes. Data, position monitor, all-way nav. Here in São Luís we need to do the full alignment. Always start the full alignment right now. Fuel consumption 2180. Compared with the navigation 2180, we have 1912. Okay, we have 3 minutes. Shutdown engine 1, shutdown engine 2. Tripulação, por gentileza, cheque de portas. Off. Tripulação. Cheque de portas. Parking checklist. Parking brake or chocks. Parking brake set. Engines. Off. Fuel pumps. Off. Yellow electrical pump. Off. ATC. Standby. Parking checklist completed. Cabine, ASUS. E aí, Tech, tudo bem? Tô ótimo. E vocês? Bom também. Sejam bem-vindos. Como tá a máquina? 100% sem reportes, aeronave ok. Me passa o remanescente e o óleo. We have 6,500. We have 18.5. 19 on engine. Beleza, anotado. Vou iniciando o abastecimento com o recomendado, ok? Beleza. Qualquer coisa me chama. Let's go outside and let's do the replay now. Enable.
1 minute and 20 seconds waiting for the sounds to reconnect. That's it, guys. Now we are arriving on Friday. We have the Las Vegas Grand Prix on this weekend. We are finishing the stream here, and maybe tomorrow we're gonna have a new one live stream. That's it for today. We see you probably tomorrow. Okay, bye bye guys. If you are not a subscriber, consider to subscribe to this channel. Bye bye.